ఈ సభకు హాజరైనటువంటి ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ సభ్యులందరికీ ప్లస్ మన మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కెమెరామెన్కి అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తూ రెండు ముక్కలు దీని గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు డబ్బు సెలయేర్లే పారుతోంది అంటున్నాం. ఓటర్లు డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లు వేస్తున్నారు అంటున్నాం. అయ్యా, మనం అంతా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఓటర్లమే. మనం వీఆర్ ఆల్ ఓటర్స్. మొట్టమొదటి బేసికల్లీ వీఆర్ ఓటర్స్. లెట్ us యాక్సెప్ట్ యాజ్ ఓటర్స్ ఓన్లీ. నాకు ఆ పార్టీ ఇష్టం, ఈ పార్టీ ఇష్టం, ఏదైనా ఉంటుంది, అది నా ఇష్టం. అది రహస్య ఓటింగ్ అంచేత. కాబట్టి ఈవెన్ ఈవీఎంస్లో కూడా మనం ఓటు వేసింది రహస్యంగానే ఉంటుంది నిస్సందేహంగా. కానీ మనం ఎక్స్పోజ్ అయిపోతూ ఉంటాం సాధారణంగా చాలా విషయాల్లో మనం అవుతూ ఉంటాం. అది కాకుండా కొంతమంది ఏంటంటే భేషజాలకు పోకూడదు. మేము ఎలక్షన్లకు వ్యతిరేకం అండి. ఎస్పెషల్లీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వార్తాపత్రికల వారికి, ఈ ఛానల్స్ వారికి, ఓనర్స్కి, ఎస్పెషల్లీ ఆ ఓనర్స్కి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇందులో మేము పార్టీకి, ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వార్తలను ప్రకటించడం మేము ఇండిపెండెంట్ అని అంటూ ఉంటారు. కానీ ప్రసారం మాత్రం ఆ పర్టికులర్ పార్టీస్కి డెఫినెట్గా క్యాన్వాసింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. పత్రికలు వాళ్ళ వ్యాసాలే రాస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ జరుగుతున్నాయి, మనం చూస్తున్న విషయాలు. అంచేత ప్రతి వాళ్ళమే ఓటర్లమే అన్న సంగతి గుర్తించుకుని మనం ఎప్పుడైతే ఓటర్లుగా ఒక ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గం ప్రాతిపదికగా ఈ ఎన్నికలు జరుపుకుంటూ ఉంటాము, అప్పుడు ఏంటంటే చాలా ఇటువంటి ఈ డబ్బు ప్రలోభం, తర్వాత మధ్య ప్రభావం, ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మనం తగ్గించవచ్చు అని చెప్పి ఇండిపెండెంట్గా ఓటర్లుగా నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మనం ఈ పార్టీ తాలూకు అంటే ఇది ప్రతిపాదిత పార్టీ, ఇది విపక్ష పార్టీ. ఇందులో ఏంటంటే రెండే మన ఓటర్లు ఉంటాం. అందరూ ఓటర్ల పార్టీ ఇది. మనం గెలిచాం, మన క్యాండిడేట్ నిల్చోబెట్టిన తర్వాత మన క్యాండిడేట్ మనం ఓటు వేసుకుంటాం, మనం క్యాన్వాసింగ్ చేసుకుంటాం. గెలిచామా అధికార పక్షం, ఓడిపోయామా అపోజిషన్ పక్షం. కానీ కనీసం 1-2 సీట్లైనా వస్తాయి. మనం రెస్పాన్సిబుల్ అపోజిషన్గా మనం ప్రవర్తించడం నేర్చుకోవాలి. అది నెంబర్ 1. ఇది ప్రతిపాదిత పార్టీ గురించి నేను చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమం. ఇకపోతే ఈ డబ్బు ప్రభావం గురించి అరికట్టాలంటే ఈ ఇండిపెండెంట్ల సంఖ్యని మనం అదుపులో పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొలిటికల్ పార్టీలు 3-4 ఉంటే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఇప్పుడు 3-4 పార్టీల పేరు ఉంటున్నాయి. బీజేపీ, కాంగ్రెస్, తర్వాత బీఆర్ఎస్. ఈ 3 గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ దేని గురించి ఆలోచించట్లే. కానీ ఓటు వేయించుకుంటున్నది మాత్రం మరొక 50 మంది ఇండిపెండెంట్లు ఉన్నారు అక్కడ. ఈ డబ్బు ఎలా వెళ్తుంది వాళ్ళ దగ్గరికి? ప్రతి కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్కి 40 లక్షల రూపాయలు మనం శాంక్షన్ చేసిన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కనీసం 4 లక్షల రూపాయలైనా బ్యాంకులో అకౌంట్ చూపించండి వాళ్ళకి మనం టికెట్ ఇచ్చి మీరు నిల్చోండి అంటే ఒక ప్రమాదం ఉంది. ఈ 40 లక్షలు ఇంటూ 50 మంది ఉన్నారు అనుకోండి, ఒక ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీలో 20 కోట్ల రూపాయలు డబ్బు రెడీ ఫర్ సర్క్యులేషన్. ఈ డబ్బు ఏంటంటే వారం రోజుల ముందు, 10 రోజుల ముందుగా ఏంటంటే ఆ ఇండిపెండెంట్లకి అందింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఏ విధంగానే దాన్ని ఉపయోగించు. కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే అట్లీస్ట్ ఒక వ్యక్తిని, ఇండిపెండెంట్ వ్యక్తి అనేది చెప్పింది ఏంటంటే మాకు ఇదే ఛాన్స్ ఆ డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అని ఓపెన్గా చెప్పాడు. అంచేత దీన్ని అరికట్టాలంటే మనం కనీసం ఆ ఇండిపెండెంట్ ఓటర్ల సంఖ్యని తగ్గించాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ ఓటర్కి కనీసం 10 మంది ఓటర్లు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఆ సపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ఓటర్లు అతను సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ 50x10 ఈ 500 మంది ఓట్లు ఎలక్షన్ అయ్యేదాకా ఓటు వేసినట్టే లెక్క. ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఓట్లు వేసినట్టే లెక్క. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ అనే ఇండిపెండెంట్ వ్యక్తికి 10 మంది ఓటర్లు మనం సంతకం పెట్టామనుకోండి, మన 10 ఓట్లు వేసినట్టుగా టిక్కు పెట్టేయాలి. ఆల్రెడీ ఆ క్యాండిడేట్ 10 ఓట్లు పడ్డాయి, ఎందుకంటే మనం సపోర్ట్ చేశాం కాబట్టి. సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళే వేయటం లేదు ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్లు. చాలా చోట్ల మీరు చూసుంటారు 2-3 ఓట్లు వస్తున్నటువంటి ఇండిపెండెంట్లు కూడా ఉన్నారు. సో ఇటువంటి కొన్ని సంస్కరణలు తప్పకుండా జరగాలి. ఇంకా కొన్ని సంస్కరణలు ఉన్నాయి. అఫ్కోర్స్ అవన్నీ ఎలక్షన్ కమిషన్తో మాట్లాడదాం మనం. అంతవరకు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్కి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మన ఓటర్లందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే నోటా అని ఇదని అదని అంటున్నారు.
అదేం పర్వాలేదు. మీరు ఆయన ఎవరో చెప్పినట్టు తీసుకోండి, డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోండి. డబ్బు ఎవరు ఇచ్చేది? ఈవెన్ ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్లు కూడా తీసుకుంటున్నప్పుడు, ఓటేసిన వాళ్ళు తీసుకుంటున్నప్పుడు డబ్బు ఎవరికి ఇచ్చేది కాదు, మీడియా వాళ్ళకి ఇచ్చేది కాదు, పత్రికల వాళ్ళకి ఇచ్చేది కాదు. డబ్బు అందరికీ కావాల్సిందే. అంచేత తీసుకున్నా మీరు మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు ఎవరికి అనుకున్నారో వాళ్ళకి రహస్యంగా వేయండి, చెప్పక్కర్లేదు. మీరు యు ఆర్ నాట్ బౌండ్ బై దట్ మనీ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్. కానీ డబ్బు తీసుకొని ఓటేయమనడం మన అభిమతం కాదు. మీరు తీసుకొని ఎవరికైనా ఓటేయమనడం కొద్దిగా ఇబ్బందికరమే. అసలు తీసుకోవద్దు, డబ్బు ఎవరు కూడా తీసుకోవద్దు. చివరిగా ఇవాళ ఇక్కడ నిష్ణాతులు చాలామంది అన్ని విషయాలు మాట్లాడినారు. ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ నుంచి మై అపీల్ నంబర్ 1, పొలిటికల్ పార్టీస్కు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇది లిమిటెడ్ ఏరియాలో జరుగుతున్న ఎలక్షన్ కాబట్టి వాచ్ బాగుంటుంది. అది గవర్నమెంట్ తరఫున కావచ్చు, లేదా అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు. పబ్లిక్లో కూడా సిటీలో ఉంది కాబట్టి చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు. ఏదైతే డబ్బు పంచే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా కేసెస్ బుక్ అవుతాయి. ముందు ముందు క్యాండిడేట్స్కి ఇది ఒక మచ్చగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు కాంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్కి కూడా మేము వెరిఫై చేస్తే కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి, అంటే ఎన్నికల్లో డబ్బు పంచినట్టుగా. కాబట్టి దయచేసి డబ్బు పంచద్దు. అలాగే చాలా గ్రామాల్లోకి, మనం చాలా ఏరియాల్లోకి పోయినప్పుడు మాకు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏంటంటే, ఈ స్లోగన్ చెప్తున్నారు, మై ఓట్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ సేల్ అని పబ్లిక్లో వస్తూ ఉంది. దయచేసి డబ్బు పంచి ఓట్లు కొనే పరిస్థితి తీసుకురావద్దు. అలాగే మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద, ప్రాంతం పేరు మీద ప్రజలను డివైడ్ చేయొద్దు. ఇది వాళ్ళు చెప్తున్నదే. ప్రియమైన రాజకీయ నాయకులారా, మీ ఓటు కోసమని మమ్మల్ని చీల్చొద్దు. మేమంతా భారతీయులం, ఒకే కుటుంబం. ఎన్నికలప్పుడు ఎన్నికలు ఉంటాయి, కానీ కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాల మీద మమ్మల్ని చీల్చొద్దని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇంకోటి ఏమంటున్నారంటే, మా ఏరియాకు డబ్బు సంచులు, మద్యం తీసుకొని రావద్దు, మేము అటువంటి వాళ్ళకు ఓటేయమన్నది ఒకటి ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంది. ఇకపోతే ఈ యొక్క అబ్జర్వర్స్ ఫోన్ నంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీడియా కూడా చాలా అన్ని పేపర్లలో కూడా వచ్చింది. ఆ ఫోన్ నంబర్స్ వాడండి. 3 రకాలైన అబ్జర్వర్స్ ఉన్నారు. ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్ కూడా ఉన్నాడు. అంటే ఎక్కడైనా పెద్ద ఎత్తున పార్టీ జరిగి బాగా డబ్బు ఖర్చు పెడితే అది ఇంటిమేట్ చేయండి, వాళ్ళు చూస్తారు ఏమవుతుంది ఏం కథ అని చెప్పి. తర్వాత ఓటర్స్కు అప్పీల్. ఇదివరకు చాలామంది చెప్పినారు నోటా. జూబ్లీ హిల్స్లో మనం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుందాం. అప్పీల్ టు ఓటర్స్ ఏంటంటే, ఈ 45% ఒక మచ్చ తిరిగా ఉన్నది జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి. అంటే ఏమంటుకున్నారంటే, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్లకు ఎవరెన్నికైనా కానీ వాళ్ళు దే కెన్ మేనేజ్ విత్ ది మనీ ఆర్ పొలిటికల్ పవర్. అటువంటివి వద్దు, అందరు తప్పకుండా ఓటేయాలి అన్నాడు. హాలిడే ఉంటుంది కాబట్టి జూబ్లీ హిల్స్లో మన టార్గెట్ మినిమం ఒక 60% పోలింగ్ అయ్యేటట్టుగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. నోటా వాడుకుందాం. ముందు ముందు బహుశా ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా కాకుండా ముందు ముందు నోటాకు ఎక్కువగా ఓట్లు వచ్చినట్టయితే మళ్ళీ రీఎలక్షన్ పెట్టాలన్నట్టుగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది. సుప్రీంకోర్టులో కూడా కేసు వేయడం జరిగింది. ఇక లాస్ట్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ నుంచి మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అభ్యర్థులు ఉన్నారు అక్కడ, అభ్యర్థులను కూడా ఇలా కూర్చోబెట్టి ఇంటరాక్షన్, ముఖాముఖి అభ్యర్థులతో 2వ తేదీ నాడు ప్రెస్ క్లబ్ బషీర్బాగ్ లోపల 2 నుంచి 4, 2 to 4 అభ్యర్థులతో ఇంటరాక్షన్. మేము వాళ్ళను లెటర్స్ రాసినాము, వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడినాము. అందరు వస్తామన్నారు. వాళ్ళని కూర్చోబెడతారు. జూబ్లీ హిల్స్ ఓటర్స్ కొందరు వస్తారు ఇక్కడికి. వీళ్ళు చెప్తారు నాకు ఓటు ఎందుకు వేయాలా, ఓటేస్తే నేను ఏం చేస్తానని వీళ్ళు చెప్తారు. ఓటర్స్ క్వశ్చన్స్ చేస్తారు, మా సమస్యలు ఇవి ఉన్నాయి, నువ్వు తీరుస్తావా అని చెప్పి. ఈ విధంగా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా మేము చేస్తున్నాం. దయచేసి మీడియా వాళ్ళు దీన్ని బాగా పబ్లిసిటీ చేసినట్టయితే బాగుంటుంది. 2 to 4 ఆన్ 2nd సండే నాడు 2 నుంచి 4 వరకు ప్రెస్ క్లబ్ లోపల ఈ మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది. సో చివరిగా ఈ కార్యక్రమము అందరికీ తెలిసిందే. ఓటర్ అప్పీల్ మేము చెప్పినవన్నీ కొత్తవి కావు, కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా పోతుంటే
కనీసం ఓటర్స్ కొద్దిగా జాగరూకులై సరి అయిన వారిని ఎంచుకొని ఓటు వేస్తారని, డబ్బులు తీసుకోరు, ప్రలోభాలకు లొంగరని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టబడింది. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారా? సో ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అందరు అతిథులకు అట్లాగే మీడియా వారికి అందరికీ. And why do they then have an unemployment problem, underemployment problem among their youth? And why do, for example, they have such a low birth rate, population almost shrinking, and yet have such high real estate prices in Seoul? These are problems that the economists haven't figured out really at all. And this actually goes deeper into our own future, because we already see India is now a country of many sub-layers, right? We already see some of these problems in Bangalore and in Chennai, all those. You go to richer apartment complexes, there are no kids at all. Zero. In fact, our birth rate within Zoho, I joke, would be South Korean. Maybe 0.9, right? Per woman now. That's where Zoho's birth rate will be. But Zoho is already reaching the advanced country birth rate where people come, they don't have children. They stop having children. You make money, you stop having children. And why does this happen? They will cite cost of living, and they will cite, how much apartments cost now, 50 lakhs, 1 crore, 1.5 crores, all that. They will cite school expenses, all of that. And then the work pressures, all of that. Because if we have to compete and catch up with the rest of the world, we have to work hard. And where is the time for children, right? So these are some of the problems that we have to figure out. And part of the reason I moved to rural India is to also think hard about this and figure out a holistic pattern. And what do I mean by holistic pattern? Well, no nation, nobody has really figured out how to combine prosperity with contentment. When is it enough? What is enough? Clearly, we cannot keep importing, we have to export more. But what is enough prosperity? And how do we combine rural and urban? How do we combine growth with equity? How do we, for example, South Korea is really failing its young people today because the income that they are earning is not reaching to the average young person in South Korea. You can see this visibly. You can see this. Hong Kong had riots for the same reason. Hong Kong is prosperous, but Hong Kong's young people don't feel prosperous. And it's the same thing in South Korea. And these are the problems that we have to address. And I'm actually confident that we will address them because our political system, our systems are much more flexible. I believe we learn lessons faster here. And then we have our own vastness, our very distributed nature confers an advantage in experimenting to find solutions. What works? For example, the kind of R&D we are doing in rural India, it is something only possible in India. We have a stable geopolitics, very secure. For example, my mentor Gurumurthy ji often points out what a low ratio of police to population we have. Like in my village, I never see a policeman. There is one police station for about 40-50 villages there, and there may be 10 police people there. You hardly ever see them. People keep the peace. Our own people maintain the peace. This is only possible in India. And this is a fundamental strength, a civilizational strength. That is why that kind of R&D is actually possible. The fact that we are investing in R&D there requires a stable social setting around. Law and order, as we say. And that's possible in rural India today. Much of rural India, wherever I go, it's true. I feel safe. I traveled around rural UP about 3 months ago into districts like Sonbhadra. I found the same thing. There won't be many police officers anywhere, but you are safe. You are generally safe. And this is important for R&D investment to go. And that also has, and as you mentioned, the growth with equity. That we have to now, along with our growth, we also have to ensure that the fruits of growth reach all segments of our society, particularly also reach our younger people so that they don't feel that I don't have opportunities. And across districts, all of our districts. So that is the real challenge for us. And I believe we can figure this out. So the first is the investment in R&D. And one thing about R&D, I tell you, the compiler research we are doing, it does not make 5,000 people. It takes about 30-40 people. These kinds of critical R&D, if you want to do very intricate metallurgy work, that may be a 20%, 30%, maybe a 50% R&D center.
Any such R&D subfield is not thousands of jobs, maybe 20, 30. You accumulate them together, like a Bell Labs, the original AT&T Bell Labs in the US, you're going to have a few thousand people, 10,000 people. It's still going to be small in numbers. But the impact of that is humongous. When we get that compiler technology, we will have a lot more leverage in how we build software. We can do it much faster, all of it. And that, then the next step is, well, we raise our productivity through automation. Do the fruits flow to everyone? This question is not purely an industrial question. It's not an economic question. It is a political economy question. And that's where our value systems, our spirituality, all that come into play. And this is why part of what Zoho is doing now, we are adopting like villages, we are setting up schools, all of it because our own prosperity, our own productivity, I feel has to flow into our society, particularly to our rural society. This is, I submit to you the second part of that answer, where what do we do as we develop? And finally, the environment. And this is the most critical of all. All of this won't matter if we fry ourselves to death. If average temperatures reach 50 degrees C, then we are screwed. So we have to figure out all of the answers while also saving our planet. And truly, you see the headlines, you see the heat, even in my corner of India where last few weeks have been very, very hot, extremely hot. And I live without air conditioning. So you can imagine the pain a little bit. But these are also important questions, which means that the prosperity with contentment. Are we burning up our planet in the quest to be prosperous? That also, I believe, our own spiritual heritage, combining humility and contentment, is critical for this. In other words, we are not just here as $30 trillion GDP, we also have to offer solutions to the world. So with that, I'll stop this. Thank you very much. Thank you for the time. Namaskaram. Thank you. Thank you so much, Mr. Sridhar. I just wanted to sum up this session by saying a few words about this great visionary. We often think about what India will be and what we can do in the future. Now, behind this extremely humble man, Sridhar Vembu, is a visionary who is presently, not in the future. He has led a company whose annual revenues are over $1 billion. And not in the future, ladies and gentlemen, not 20 years from now. Today, he is our homegrown competitor to Google, Microsoft, and Salesforce. Third fact, sir, because you are so humble, you will not talk about it. A man who invests 30 to 40% of $1 billion purely into R&D is, I think, absolutely a man committed to this country. And you said something, sir, which is why this session is very inspiring for me. You said something 10 years back. 10 years back, he said, Sridhar Vembu said, they buy, talking about the West. You remember, sir? Yeah. The first time I'm physically meeting him, I've read him, I've studied him, I've analyzed his model. He says they buy companies to become big. So Google will buy 10 companies to become bigger. He said they buy. We build. And this man today, absolute tech evangelist, is building some of the most competitive products which in a few years will take Zoho global, sir. So all the power to you. And thank you. Can you believe it, viewers? He is doing all of this while cycling around in a village in Tenkasi. He runs this whole multi-billion-dollar company from a village. I think you are, sir, a role model. But I do have a 300 megabit per second fiber connection. Yes. That is critical. Yeah. Thank you. That's true. That also talks about. So I'm very happy to meet you. Thank you. And I think that what you've said today tells us that you can do business in an Indian style. And not that we are going to transform. Sir, you are transforming India. Thank you. I thank you very much. We're blessed to have you. Thank you.
Thank you so much, Arnab and Mr. Vembu. You'll agree, ladies and gentlemen, it's been a phenomenal lineup of speakers so far. We've had the biggest names in the military, the field of politics and business. They've all given us a lot to ponder about. We are more convinced now that the time of transformation is now, and it's time now that we take a break. Please move to Shah Jahan for lunch and return in about 40 minutes or 30 minutes. We'll be ready with our session at 3 o'clock. So he moved to India a few years ago, and now Mr. Vembu is the founder and the CEO of Zoho Corporation, which is one of the largest subscription businesses, netting $1 billion in annual revenue. Zoho is a homegrown technology powerhouse. Mr. Sridhar Vembu, without doubt, is a key architect of India's technological transformation, and it gives me immense pleasure in inviting him on stage for a talk on how new entrepreneurs think. Mr. Vembu. Vanakkam. Namaskaram. Hope everybody can hear me here. So I am the one standing between you and lunch, so I'm very aware of it. I'll try to keep it reasonably brief. First of all, Arnab, thanks for having me here. It's a really privilege to be here. And I'm also following many illustrious speakers here. In particular, I actually noted down several points from Mr. Uday Kotak, what he said, in particular what he said about current account surplus, how India has been running deficits for the last 25, 30, 40 years, particularly deficit with China, how we move from the deficit to surplus. That means we are able to export more than we import. And what does it take to do this? And that is actually a passionate topic. If you've seen me on Twitter, a lot of these platforms, that's what I spend a lot of time on. In fact, our company Zoho itself is built on building up those capabilities so that we can be in the world markets and win in the world markets. So that has been the primary goal for our company. So I'll share some of those lessons and what are the challenges in getting there. And after, maybe in 20, 25 years when we get there, what kind of society, what we want to be. So those would be the topics I'll try to talk about. First, if you look at the journey so far, the last 25 years, we have gone from approximately 350, 400 billion GDP to now 3.5. So almost a 10x, maybe 8 or 9x GDP growth. If we project this forward the next 25 years, we could be a 30, 35 trillion economy. That would be one of the world's largest. We definitely can get there. We have the talent pool. We have all the stars are aligned for us, geopolitically, strategically, all of it. But how do we get there? What are the steps? See, I'm a software person, I think in algorithms. How do we do this? What are the steps? What is step one? Step two, the computer has to understand, right? So that's how I think. In other words, whenever I think of a grand goal, what are the steps? What is the first step we'll do? What is the second step we'll do? That's what we do still with products. So how do we get to that tenfold and what are the challenges in getting there? And this is where I highlight in my presentations the critical part between a low income economy and a very high income economy today. And if you don't have resources, so leave out the countries that have abundant natural resources that they export. That I'll exclude because those don't have much to teach us. I'm looking at a country like Japan or a South Korea or a Taiwan. And those countries, those are the examples we have to look at because they don't export anything other than what they make from resources they often actually import. And so they add value through their own brains, their own labor, their own people. Those are the economies we have to look at. And what do we find in this? There is a distinct line between, for example, a Taiwan and South Korea versus the Philippines, even a Malaysia.
And we have to understand this. What exactly is the difference? And the difference is growth in technology capabilities. For example, this is exemplified by a company like Samsung or a Hyundai. These are Korean companies. How they have grown from providing relatively low value added products, say 25 years ago. Most of us will remember Hyundai cars, their reputation, say 25 years ago. But what they are today, and how Samsung has evolved to be a world leader, global leader in the last 25 years, 30 years. And this is the transformation of South Korean economy itself. How South Korea evolved from a middle income to lower to middle income economy to one of the most developed nations in the world. That transformation ultimately comes down to those focused, organized acquisition of capabilities. Capabilities in 100, maybe 1,000 critical sectors. Every area, that is not just software and AI, it is semiconductors, it's in chips, it's in material science, it's in metallurgy, to all of it. Metallurgy, I mentioned as an example. South Korea has an edge over us in steel, as an example. And they make more specialized steels than we do. This is something we must be aware of. They don't just make more semiconductors, better semiconductors, all of that. They also make better steel than us. Even though we have a very large steel industry, they still make better steel than us. So these are the challenges that we have to surmount. How do we understand, how do we go from here, from our current capabilities, make that tenfold leap? And this is not merely a quantitative leap. In other words, we are not just going to do 10 times more of everything. It has to be a qualitative leap. And that qualitative leap has to come from building of technology capabilities. And that has to come from investment in R&D. This is the primary thing that I want to keep pushing our entrepreneurs everywhere. Invest in R&D, invest in R&D, invest in R&D. There's only one point agenda. If you look at our industry broadly, our overall, we spend as little as maybe 1 or 2% of GDP in commercial R&D. I'm not talking about academic R&D. I'm not talking about, when I say R&D, I'm not talking about the stuff that wins Nobel Prizes. I'm talking about the stuff that improves your product a little bit first. And every year that little bit. And that Japanese style, that accumulation of that little bit over 10, 15 years gets you to world class. That is what I'm talking about. And that is the stuff that we are not investing in enough today. Our industry is investing maybe 1 or 2%. We have to raise it to 5 to 10%. This is something, if you look at South Korean history, they pushed this very, very hard on their industry early on. Starting in the 70s to 80s, they pushed their industry to invest in R&D. The government not only incentivized it, pushed, prodded, kept asking, why aren't we better than the Japanese? For them, the role model was Japan. The South Korean government will push their industry, why aren't we better than Japan in this? Why aren't we better than them in metals or in semiconductors and cars? All of these areas. And at that time when they were asking these questions, these are outlandish. The thought that in 1985 South Korea could catch up with Japan did not seem even probable at that point. But they kept at it, year after year of R&D investment. Today Samsung has actually overtaken companies like Sony in capabilities, which 25 or 30 years ago was unthinkable. And we are seeing a very similar transformation in China, where their capabilities in sector after sector are advancing very rapidly. We are seeing companies like Huawei or Haier. All of these companies are now tremendous explosion in their capabilities. And this is exactly what we need to be investing in our industry. Across the spectrum, across about 1,000 critical technologies, I'm going to say. And we can identify those technologies. It's possible, we know this from sensors, from advanced cameras, sensing equipment, to drones, you name it, avionics. I can name 100 myself. We are investing maybe in 10 of them ourselves now in Zoho right now. But that's what one company can do. But we need a focused national effort to catch up in these 1,000 technologies. Why do I think it's possible to do it? Well, our own experience. I have talent, 20-year-olds, 22-year-olds in rural Tenkasi district, absolutely a rural backwaters district. No, nothing at all special about this in any way. Just like any other rural district in India,
who are building very advanced compiler technology for us. State-of-the-art compiler technology done in some very remote outpost by students coming from the same district mostly coming from government schools. So this talent exists in our nation. It is there everywhere. We just have to have that focused national effort. This is the exact type of talent the South Koreans, and originally the Japanese, then the South Koreans, later the Taiwanese, and then the Chinese, they leveraged. It's not like South Korea imported experts from the US or UK. They built it up. And we could build this up. We could build this up in our nation, in our rural areas, and that is when I talk about 1,000 critical areas, we happen to have about 833 districts. Most of them are rural still. So we can actually think of it as, our Prime Minister talks about one district, one product. I would enhance it with one district, one R&D activity. One area in which we must be a global leader in that district. And it's very possible. For example, in Tenkasi, we are now building up a capability to build compiler technology. Compilers are the core piece of the software that compiles software into machine code. And this technology is vital. You will never see a compiler, but that's behind all of the software you use. And that actually brings up a very important point. I have studied industry quite a bit. For example, what makes Japanese industry special? Why is Japan still able to compete with the world with $50,000, $60,000 per capita GDP, labor costs one of the highest in the world? Why are they able to compete why are they able to sell machines to Bangladesh? Well, how are they able to do it? Why is Switzerland able to compete? Why is Germany able to compete? And this question arose because I was in Tirupur, our textile belt, which is a leader in textile exports from India. And the businessmen were saying, well, we are losing competitiveness. I asked why. Well, our labor costs have gone up so much now. We pay a tailor maybe 20,000 rupees a month, often 25,000 rupees, or sometimes even more if it's a highly skilled person. Bangladesh has the same machines and they pay me 7,000, 8,000 rupees. And then there are countries coming up in Africa which are, their equivalent salaries are now 4,000, 3,000 rupees. How do we compete? They asked. So I asked the business people, so what machines do you buy? Who do you buy these machines from? Well, Switzerland and Germany. I said, so now you got your competition. Your competition is not Bangladesh. It's not Kenya. It is actually Switzerland. It is Germany. Your labor costs have gone up so much. Now you should be looking up, who do we compete? Not look down on who is stealing my jobs. So this is the message I gave in Tirupur, and people got it. And I said, so many engineering colleges are there in this very region. That Kongu region near Coimbatore, Tirupur is one of the most prosperous regions in all of India. You will visibly see prosperity there. You will see, if you want to see what all of India will look like in 10, 15 years, you can actually visit the Coimbatore belt, you will see the prosperity. For example, I joke that you don't have tea shops. They have all become fancy bakeries now. You will see it in rural areas in Coimbatore. And yet, they face the challenge now of course, the labor costs have caught up with them. They pay some of the highest wages in the country now, and now they have to learn to compete. I said, you have engineering colleges, maybe you have 100 engineering colleges in the region. Now you have to use the talent to now figure out how to compete with Taiwan, with Switzerland, with Germany. And those machines in your factories, you have to figure out how to make those machines. Because that's where the leverage is for you. Not in competing on labor costs with Bangladesh, because that's not where your future is. And this is something that is true across our whole country, because it's not just the regional competitiveness here, it is also our national competitiveness, national strength. Because when we have those capabilities, we won't get lectured on stupid stuff, right? When a bank fails in the US, nobody bothers to lecture them, right? On how they should be running their financial systems. Then why do we get lectured? Don't we know how to run our country? Do they have to come and tell us how to run? That comes because of our lack of capabilities. The fact that we still depend on them for technology. The only way we actually become truly sovereign, truly independent, truly a strength, power in the world, is when we have those capabilities here.
And that has to be our national mission, acquisition of those capabilities across a broad spectrum of industry. Pretty much every area of life that we depend on these technologies on, which is everything from your smartphones to our air conditioners. The compressor technology, for example, in the AC, the compressor technology is very critical. The motors that power all our electrical devices now. And the leading motor company in the world, for example, it's Japanese. That's a $6 billion company. Why don't we have that type of technology here? Those are the questions we must keep asking.